Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live Entre Amigos Internacional. Mês passado só deu para fazermos nas duas primeiras semanas de março, mas agora, em abril, nós voltamos à programação de uma live por semana, se Deus assim nos permitir. E hoje, é com a alegria que a gente recebe aqui o McCracken, autor desse livraço, né, que muitos de vocês que estão nos assistindo ou irão nos assistir, tiveram contato, já viram, principalmente porque o Douglas, do Jesus Cop, tem falado muito, Roberta também, Bruno, que é o livro A Pirâmide da Sabedoria. E é um livro assim que chegou no Brasil, eu estava até conversando com o Brett e os amigos aqui, em tempo muito oportuno, e o nosso desejo é que ele seja mais e mais popularizado devido à importância do seu tema, que envolve questões de pós-verdade, fake news, gestão da informação, epistemologia, enfim. Então, eu quero já agradecer aqui ao Brett por ter aceitado o convite, e também estou aqui na companhia de mais alguns amigos, né? O Gui Cordeiro, que já é parceiro nosso aqui, ele que é editor também da Pilgrim. Lembrando que o livro é parceria da Pilgrim com Jesus Cop e Thomas Nelson, enfim. O Bruno Maroni, que está conosco pela primeira vez, a quem eu carinhosamente gosto de dizer que é o Steve Turner brasileiro. Vocês precisam conhecer muito o trabalho do Bruno. E a Roberta Vicente, que dispensa comentários para muitos de vocês aí. Ela que é queridíssima aí do pessoal. Inclusive, a esposa do Bruno, a Lari, é muito fã da Roberta. Você quer falar alguma coisa, Gui? So Brett, that Bruno has just introduced you, and he's very thankful about your presence here today, as we talked before, and he introduced each one of us as well. Bom, e já fica o convite, se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, por favor, use aqui o chat. Algumas pessoas estão nos assistindo pelo Twitter, então lá vocês não têm como mandar perguntas, então venham aqui para o YouTube e mandem suas perguntas aqui no chat do YouTube, tá bom? Então vamos começar a nossa conversa com o Brett. Deixa eu só... Aqui. Brett, a primeira pergunta acaba sendo bem clichê aqui no Entre Amigos, né? Conta pra gente por que você é cristão e como é que você se tornou um? So the first question is a standard question here at this video session. That's about how did you become a Christian? Why did you convert to Jesus Christ in a certain point of your life? So I am very grateful that I was born and raised in a Christian family, an evangelical Christian family in America, in the Midwest, Oklahoma, Kansas, kind of the Bible Belt in the United States. So I think a huge part of me being a Christian today has to do with that. But I did also kind of make a decision in my later years, in my teenage years, and especially in the university years, to kind of make the faith my own. Let me just translate this part, yes. and then you continue. Yes. Sorry. Okay. Então ele agradece bastante a Deus porque ele foi criado numa família cristã evangélica, né? Ele foi criado assim no Bible Belt americano ali, especificamente no estado do Oklahoma, mas ele também conta que quando ele era universitário, ele tomou uma decisão consciente por seguir Jesus. So yeah, when I went to Wheaton College for university, which is a Christian university in Chicago, and that was a really important place for me because I was able to combine my intellectual interests and my artistic interests with a serious consideration of faith and Christianity. And so the two came together really for the first time in my life there, and that's been my interest ever since. E ele estudou no Wheaton College, que é uma faculdade cristã bem renomada lá nos Estados Unidos, e lá foi onde ele conseguiu convergir pela primeira vez, de um lado, os interesses intelectuais dele e os interesses artísticos, sob a égide da fé cristã, e é algo que permaneceu com ele até os dias de hoje.
É com você, Zé. O seu livro fala bastante sobre os nossos dias, né? Principalmente sobre como as redes sociais, né, a internet, tem um impacto direto no nosso cotidiano, na nossa vida, quase que de maneira integral. A minha pergunta é o seguinte: como é que você vê a tecnologia? Você acha que a tecnologia ela é neutra ou não? Se não, você poderia explicar o porquê? Eu pergunto isso porque muitas pessoas assim, a tecnologia ela é neutra, né? O problema é o usuário, né? A forma como a gente usa. Mas é isso mesmo? O problema é o usuário ou a tecnologia também exerce um poder? É como se fosse uma potestade? So now Zabruno moves to a question about your book, The Wisdom Pyramid, and he says that we live for all practical purposes in the internet right now. It's what we do for the most of our daily lives, and a lot of people when are challenged to think a little bit more about how they use their digital technology, they said, well, the problem is on the user side. I think that those technologies are kind of neutral. What would you say to those people? What's your view, and what do you consider to be the Christian view about technologies as a whole? Good question. My position is that no technology is neutral. I kind of learned from people like Marshall McLuhan, Neil Postman, and they had kind of a view of technology that suggests that every new technology changes things. Now, they might be good changes, they might be positive changes, but they have inherent things that are unforeseen changes that come along with them. And I think that the internet is a technology like that. It's not neutral. The internet and social media have inherent dynamics to them that are changing us in very non-neutral sorts of ways. Ele responde que nenhuma tecnologia é neutra. Ele herdou essa visão de alguns teóricos da comunicação, o Marshall McLuhan e o Neil Postman, que argumentavam que toda tecnologia muda as coisas. Podem ser mudanças positivas, podem ser mudanças negativas, mas muda as coisas de alguma forma. E a internet, especificamente, é como uma nova tecnologia, as redes sociais também, elas têm uma dinâmica inerente a elas que nos direciona para determinado lugar que traz essas mudanças. Então, por isso elas não são neutras. I would also say, though, that we are not powerless with any technology. So we can make good choices or bad choices with technology. But because of our fallen nature, and as Christians, we believe in sin and our kind of inherent fallenness and certain temptations that we have. I think because of that, we have to be very realistic about the negative temptations that technology can play into. And so even though we're not powerless and we can resist those temptations, I think certain technologies really play into our fallenness and our vulnerable kind of temptations. Então, ele também diz, por outro lado, que nós não somos impotentes, como se a gente não pudesse fazer nada. A gente tem, sim, poder de escolha, a gente consegue escolher como reagir às tecnologias, mas por causa da nossa natureza caída, né, por causa da nossa corrupção inerente, por nossa tendência a pecar, a tecnologia vai tomar vantagem disso, vai usar isso também. E por isso a gente precisa ser realista e enxergar as tentações que vão acontecer e vão estar no mundo lá fora, na internet. So maybe I'll just end this answer with one example. If you think about social media like Twitter or Facebook, the very media form of Twitter and Facebook is basically asking people to sound their opinion, to share their opinion in a rapid way, in a very quick kind of, the first thing that comes to your mind, what is your emotion? Be public with it. And so that's the very form of the technology. And I think that really plays into our fallen nature in the sense that our pride probably leads us to think that we do have an opinion that we need to share, and we do have anger and emotions that need to be
publicly shouted to everyone. And social media gives us that ability. And that's where I think it's not a neutral thing. It's something that's very much playing into a negative tendency we have. And so we have to just be very careful with that. Então, ele vai terminar a resposta com um exemplo que é sobre como redes sociais, como Twitter e Facebook, voltadas para o texto, assim, incentivam usuários a compartilharem textos que é para emitir a opinião deles de forma rápida sobre praticamente tudo que eles veem ali. Então, é mais ou menos a primeira coisa que você sente, a primeira coisa que você pensa, você extravasa ali nessa rede social. Elas foram construídas para facilitar isso. Essa é a forma dessa tecnologia. E isso pega a nossa soberba, ativa o nosso orgulho da gente achar que a nossa opinião sobre tudo é muito importante, a mais importante do mundo, e também faz com que as nossas emoções sejam tão valorizadas, essas emoções imediatas, que a gente sempre acha que precisa gritar e espernear e manifestar elas sobre tudo que acontece. E daí a gente pode ver como que a tecnologia não é neutra. Na introdução do seu livro, você cita uma psicóloga, a Jean Twenge, que ela fala sobre a geração Z, os iGens, né? E aí você, ao mencioná-la, você fala que, no caso, a psicóloga, ela diz que essa geração iGen, ela foi posteriormente definida por taxas crescentes de depressão, solidão, ansiedade, insônia e ideação suicida. E a minha pergunta é o seguinte: se esses sintomas que marcam essa geração está relacionado justamente a esse uso excessivo das redes sociais, da internet, que ela já nasce desse contexto de hiperconectividade, como é que a igreja pode contribuir com essa geração quando ela mesma faz uso dessa hiperconectividade para compartilhar os seus cultos, suas programações, né? Tipo, os pastores estão nas redes sociais, nos Reels, nos shorts do YouTube, os cultos estão online. Então, como é que a igreja pode contribuir com essa geração diante desses sintomas, quando ela mesma faz uso dessa tecnologia, dessa hiperconectividade que caracteriza essa geração Z, os iGens? Sorry, Yeah. Oh, your mic's off. Yeah. His next question is about how on the first few pages of her book you talk about the Generation Z or Z-Gen, and how some psychologists describe that there are increasing rates of depression, anxiety, suicidal ideations, and all sorts of mental disorders on this generation, and how some of these psychologists relate that to the rise of social media. So do you think that this connection is true? And on the other hand, how should the church reach this generation? Because a lot of pastors and ministries say, well, let's just reach them on the internet and let's put our services, our Bible studies, all our ministerial work online and on social media, and that's the way to reach this generation. So how would you address that? Yes, I think it is true. And I think there's lots of data and research that is already showing that there are very negative outcomes in terms of mental health for the generation that has grown up in the era of the smartphone and social media. And so I think even 10, 15 years out from when the smartphone kind of was introduced, we're already beginning to see really negative effects with skyrocketing rates of anxiety and depression among young people. And so I think we can't ignore that. And it's still early too. So the long-term effects on this generation are still to be seen, but the initial evidence is not good. So I think we do have to pay attention to it. And I'll say more in a second. Let you translate that. Ok, thanks. Então, ele acha que é verdade essa conexão, ele acha que realmente tem várias pesquisas, vários estudos mostrando essa conexão entre essa geração, né, que cresceu na era do smartphone, na era da internet, e
todos esses problemas de saúde mental que têm acontecido. E ele ressalta uma coisa a mais, né? Que, assim, tem poucas décadas, né? 10, 15 anos, desde que começou a ter esse uso intensivo dessas tecnologias. E a evidência inicial já é ruim a esse ponto. Agora, imagina como vai ser no longo prazo, né? Como vai ser daqui muito mais tempo quando a gente vê tudo isso nos seus resultados a longo prazo. So because the evidence is increasingly clear that these technologies are having negative impacts on young people, I think that pastors and Christian leaders, we need to be very careful that we don't kind of try to reach young people on those platforms, because then we're just contributing to the problem. If the problem is that they're spending too much time on their smartphones and social media, then our answer as the church is not, let's just meet them there and have a presence on social media and on the internet. I think that part of the answer needs to be discipling them away from it a little bit, to kind of have less time spent in those spaces, and then also just to be wiser in the time that they do spend engaging with those platforms. So I think that the church has a big task ahead of them in terms of discipling this generation that does spend a lot of time on their devices, on the internet. Então, diante dessa evidência, né, tão forte sobre essa conexão entre problemas de saúde mental e uso de redes sociais por essa geração mais jovem, a resposta da igreja não pode ser, o problema está sendo que eles estão usando demais a internet, então vamos encontrar eles na internet. Não, porque o problema é justamente o uso exagerado da internet. Então, a resposta adequada para ele tem duas partes, né? A primeira é discipular essa geração a usar menos mesmo, a realmente aprender a viver com uma quantidade um pouco menor de uso da internet, uso de redes sociais. E, por outro lado, o tempo que, inevitavelmente, todo mundo vai passar lá, ser sábio para usar melhor, que é justamente o tema do livro. The last thing I'll say in answer to that question is, this is part of why I wrote the book, right? I wrote the Wisdom Pyramid because I saw a need for pastors and parents and church leaders to be able to walk alongside this generation, Gen Z, digital natives, and not to tell them you need to like throw your smartphone in the trash and you should never go online again. I don't think that's realistic, and that's not the answer that I'm suggesting. Instead, we need to give them a tool to think critically, to kind of be aware of the negative dynamics that are at play and that are maybe causing them anxiety and ultimately leading to foolishness. And then two, to help them be wiser and more discerning in the way that they do use social media and smartphones, and ultimately to have it in its proper place in a much bigger kind of diet, so to speak. Ok. Então ele escreveu o livro justamente por isso, né? Porque pastores, pais, líderes eclesiásticos, enfim, precisam falar com a geração Z sem ir para os dois extremos, né? Que ele mencionou. Então, não é realista falar, não, todo mundo tem que jogar os seus celulares no lixo, nunca mais usar a internet na vida, nem rede social. Ninguém vai fazer isso e não deve ser essa a resposta. Ao mesmo tempo, não pode aceitar as coisas como estão. Então, precisa ter uma ferramenta. Ele quis dar uma ferramenta com o livro dele para essa geração ser ensinada a ser crítica e perceber a dinâmica inerente das redes sociais que levam elas não só a problemas de saúde mental, mas a serem tolos diante da vida, tolos no sentido bíblico aqui, né? E aí, por isso que o livro ajuda eles a serem mais sábios e terem mais discernimento para encontrar esse lugar adequado onde a internet e a rede social deve estar, que é dentro de uma dieta mais ampla, né? Dentro dessa pirâmide alimentar que ele vai falar ali no livro. Roberta. Boa noite. Já falei ao Brett o quanto eu tô feliz. Eu sou muito fã dele, meu Deus. Mas a minha pergunta que eu separei pra gente trazer aqui é que você fala no seu livro sobre a nossa geração lidar com essa sensação de que a gente sabe de tudo
e ao mesmo tempo a gente não sabe de nada. Ele até fala sobre a morte da expertise, e eu gostaria de saber de uma maneira pessoal, assim, como ele lida com essa tentação de parecer que sabe de tudo, porque ela existe quando a gente se posiciona e especialmente escreve um livro, né? Como ele lida com essa tentação, se ela existe e se ele pode trazer isso pra gente de alguma forma. Eu já sei mais ou menos como ele pensa no livro, mas acho que seria bom dar voz a esse pensamento, assim. Now it's Roberta's turn to ask questions, and she is very thankful for the opportunity to talk with you. She's your fan, and she has liked this book a lot. And she says that you mentioned on the book about the death of expertise, the death of specialists, and how this generation thinks that since you can look up everything online, we basically know everything. So how do you face this temptation personally as well, since as you work with content production, as you work writing stuff on the internet, do you deal with this temptation of always having a ready answer to anything that comes up? Yeah, that's a very good question. I would just start by saying that I think the internet as a technology, this is one of the kind of non-neutral side effects of what the internet has done. When you create this world where literally everyone can have a platform, and there's an infinite number of self-proclaimed kind of experts who can start a blog or become an influencer in whatever genre, it just inevitably means that real experts, that the idea of people who kind of earn their way to have an expertise in an area is harmed by that, because now you have someone who gains a large following on Instagram, their opinion about everything, whether it's politics or global warming or religion, matters more than the person with a PhD who only has 10 followers on Instagram but actually has the expertise. It's the influential person on social media, arguably, who is having a bigger voice in that conversation, and that's problematic, I think. Então, ele elogia, diz que a pergunta é muito boa, né? E mostra de novo um efeito colateral da internet que não é neutro, né? Porque com a internet realmente tem essa morte dos especialistas. Não que eles não existam mais, mas que eles ficam abafados por todo o barulho que tem por aí. Então, ele fala que, bem, todo mundo tem uma plataforma hoje em dia, né? Todo mundo pode começar um blog, começar a ser um digital influencer, pode começar a postar o que pensa online, e aí basicamente o que determina se a sua voz vai ser ouvida não é se você teve um doutorado, estudou aquele assunto, realmente mereceu ser considerado um especialista naquilo, mas é o fato de você ter mais seguidores. Então, seja sobre aquecimento global, seja sobre religião, é isso que vai contar, é o número de seus seguidores para você ser ouvido, e não o fato de você realmente ter se tornado um expert naquilo. I would add that another dynamic of the internet that plays into this is the fact that the internet is an infinite space. So you can find anything on the internet that you want to find, right? So through Google, you can search for, expert who says this, or a study that proves this, whatever narrative you have that you want to defend, there's an expert somewhere on the internet who can back you up. And that's a problem. And that's where we've gotten. That's why the pandemic worldwide was so problematic and so confusing, because whatever you thought about COVID, there were people online, experts, who you could, point to and say, look, they support my narrative. The scientist there supports my narrative, but another person could say, no, like this study and this scientist proves my narrative. And so we're in this mess on the internet where you can literally find any expert or any proof that you want to find. Ele vai adicionar que tem outra dinâmica da internet também que compõe esse problema, que é o fato de que a internet é um espaço infinito, assim. Então,
No Google você pode fazer uma pesquisa sobre tudo. Então você pode, inclusive, encontrar provas ali, algo para suportar o seu ponto, qualquer que o seu ponto seja. Então você consegue achar os próprios experts lá, você consegue achar um cientista lá que vai concordar com você, vai apoiar o seu ponto, e aí você vai ter a sua prova, né? E por isso que a pandemia foi tão caótica, ele cita, né? Porque, bem, todo mundo que tinha qualquer opinião conseguia encontrar alguém que ia concordar com ele e era assumidamente, presumivelmente, melhor dizendo, um expert no assunto. E aí você tinha o seu cientista, a outra pessoa que discordava de você tinha o seu cientista e virava esse caos completo. So I would just say one more thing, just in terms of, for pastors, for leaders who do have a platform, how do we live in light of these realities? And I would say that the best way we can serve people and kind of serve truth is to stay in our lane, so to speak, and to not kind of pretend to be experts in everything. It's okay and it's good to have a little bit of knowledge about a lot of things, especially as a pastor, so you can kind of respond to different things that come up. But ultimately, if people bring a specific question to you, you want to just point them to someone who knows more than you do, who actually is an expert who you trust, whether it's a book that someone should read by an expert or someone other than you. And I think that's humble and that's serving them better than you as an influencer just having the right opinion about everything. No one has the right opinion about everything, and no one has the most expertise about every topic. E aí ele vai concluir dizendo, então, como que ele lida com isso, como ele acha que é a maneira mais recomendável de lidar com isso, para pastores também, né, líderes que têm a sua plataforma, e a melhor maneira de servir as pessoas nessa situação, e a própria verdade também, né, é aceitar a vocação específica que Deus deu, né, o caminho específico onde você está, né. Então, é bom, claro, um pastor ser um generalista, ele precisa saber um pouco de tudo, por assim dizer, para guiar as pessoas que estão ali sob a responsabilidade dele, mas o pastor também, ou a pessoa que tem um ministério digital, ou enfim, que é um influenciador digital, precisa ter especialistas que ela confia que ela vai poder indicar quando ela realmente não souber sobre um assunto. E esse é o caminho mais humilde, o melhor caminho nessa situação, porque ninguém tem a opinião certa sobre tudo e nem deve achar que tem. Você deve ter essas pessoas que você confia para você falar, eu não sei, mas você pode perguntar, ou pode ler esse livro, ou pode ir nesse site, que lá você vai poder tirar a sua dúvida. Can I just say one more thing, Of just course, as a of course. caveat? What I'm not saying is that we should always trust experts just because they have credentials or because they're experts, because the fact is experts get things wrong, and they have a lot, even in the pandemic, right? So even though I generally think we need to have a higher view of expertise and actually value the hard work people put in order to gain a lot of knowledge in a specific area, it doesn't mean that they're infallible. They get it wrong a lot. And so we should still be kind of discerning and skeptical if a claim of an expert doesn't sound right. E ele só queria terminar com uma ressalva, né? Que a gente não deve confiar sempre, nem mesmo nos próprios especialistas, né? Eles não são infalíveis, né? Só porque eles têm credenciais boas, não quer dizer que eles vão acertar sempre também. Eles podem errar, e erraram, inclusive, durante a própria pandemia. Então a gente tem que aumentar nosso discernimento, assim, para lidar com os próprios especialistas, sabendo dessas falhas, que eles também estão sujeitos, e só aumentar um pouco a nossa visão deles, mas não de forma exagerada. Eu acho uma visão muito pastoral, gosto demais do jeito de enxergar as coisas. Eu tenho mais uma pergunta que foge um pouco desse assunto, porque eu falo muito sobre livros, enfim, esse universo de leitura, e a gente vive num mundo em que as pessoas leem cada vez menos, e elas compram cursos de pessoas que leem muito, porque elas fazem um filtro das coisas, né. E eu queria saber se, você acredita que é possível desenvolver ou resgatar mesmo o hábito da leitura na nossa cultura hoje, no jeito que as coisas se encontram nesse momento, sabe? So she
has appreciated your last answer. It was very pastoral, a very pastoral way of dealing with these things. And now the next question is about our current reading habits. So the area of her expertise, so to speak, on the internet is recommending books and stimulating people to read more. And she has perceived, I don't know if this happens on the USA as well, but here it seems that people that want to read will buy like video sessions or courses from people that have read a lot of books. So instead of going after the books, they will just buy something online and watch some videos from people that supposedly have read those books. So how should we revitalize, so to speak, these reading habits and make people read more? In few words. Yes. Well, yeah, I mean, obviously, I'm a big believer in reading books. There's a whole chapter in the Wisdom Pyramid about books. It's a whole kind of level to the Wisdom Pyramid. And I think it's important to read the actual book. You know, if I'm understanding correctly, you know, people who read reviews or watch YouTube videos or TikTok about books, that's fine. But I would hope that people would actually read the book and go to the source directly, because ultimately the important thing that we gain from reading a book is not just the content in the book, but actually the process of reading a book and wrestling with it intellectually ourselves and becoming a critical thinker in the process. Uhum. Então ele é um grande apoiador dos livros, tanto é que um dos capítulos do Pirâmide da Sabedoria é só sobre livros e leitura, e é inclusive uma estação ali na pirâmide, né, um segmento ali da pirâmide, e ele fala como que é importante você ir direto na fonte e não ficar vendo só resenhas ou reviews ou pessoas falando sobre isso no TikTok ou no YouTube, que seja, mas e nos próprios livros, porque o próprio processo de você ler o livro vai te formar. Então, não é simplesmente o conteúdo das ideias daquele livro que vai te dar algum conhecimento, mas o próprio processo de leitura, de você lutar ali para entender o livro, isso que vai ser o maior aprendizado do livro. Yeah, it actually is one of the things that makes me most worried for the future, for my children's generation, is the lack of ability to read in a sustained way, because this generation is being raised on TikTok in kind of fast content that is like a few seconds long. I worry that they're not going to have literally the ability to read, because you know, and if for Christians this is important, because if people lack the ability to read in a sustained, deep way, what does that mean for the Bible and how we engage the Bible? God revealed himself to us in a written book. And so we need people to be able to have the ability to read. It's super important. And so I'm advocating for reading books just because it trains the muscle in our brain of critical, sustained engagement with written text, which we need if we're going to be good Bible readers. Uhum. Ele complementa também dizendo que uma das maiores preocupações com a geração dos filhos dele é o próprio fato de eles não conseguirem cultivar essa capacidade de uma boa leitura. Então, porque todas essas redes sociais, como o TikTok, incentivam conteúdo rápido e até a leitura que tem ali é muito rápida, isso impede de ter esse engajamento profundo com um texto, com um livro, que é necessário para você realmente entender e seguir ali o argumento ou a história, né? E ele faz essa pergunta, né? Se as pessoas não conseguem ler de forma profunda, como que elas vão ler a Bíblia? Porque Deus escolheu se revelar por meio de um livro que exige uma leitura bem atenta, uma leitura bem profunda. E se as pessoas não têm mais essa capacidade, porque foram condicionadas, né, a esperar as coisas da forma mais rápida e digerida possível, como que elas vão ler a própria Bíblia, né? Então, a leitura é importante para treinar esses músculos, para a gente ter a capacidade de entender as próprias escrituras. Thank you for those questions. Maroni. Bom, vamos lá.
Oi de novo pro Brett, também é uma honra para mim estar aqui com ele. E oi para todo mundo que está acompanhando a gente. Bom, acho que a cada página do Pirâmide da Sabedoria, muitas perguntas vêm à tona, né? Acho que isso prova o quanto o livro é relevante. Eu tinha algumas perguntas em mente aqui, e a primeira delas eu ia puxar para o meu lado de estudos, que era sobre arte. Mas eu decidi mudar a pergunta, porque você falou justamente sobre a criação de filhos, né? Bom, eu tenho há algum tempo falado sobre esse assunto do entretenimento, da cultura, em alguns espaços, e uma das principais e mais difíceis questões que aparece é sobre como os pais podem ser curadores culturais dos seus filhos, ainda mais pais cristãos, em um contexto em que há tanta informação, tanto entretenimento, e cada vez mais isolado, né? Tipo, os filhos, eles se isolam no microcosmos ali dos seus celulares e tablets e afins, e os pais se veem distantes da formação cultural dos seus filhos. O que você recomenda para pais cristãos serem discipuladores, inclusive culturais, dos seus filhos? So Bruno is very thankful and honored to speak with you today. He said that he has a lot of questions, a bunch of questions come up from every page of your book. He would like to talk with you about, but he will ask now about how to educate our children in this context. So from ancient times, parents act like cultural transmitters, a channel of communication of past culture to their children. But nowadays, they have been isolated from that process. They have been expelled, so to speak, from that process, because children can go to their mini world of children content on YouTube and other platforms and absorb via entertainment and other type of content everything they need without their parents. So how should parents approach the education of their children and disciple them even on this area of cultural and artistic formation? Great question. And I would love to get coffee with you in Brazil sometime and answer all of your, questions. But to the parenting question, it is scary because technology and the internet really has replaced parenting and parental authority in many ways, and it's undermining the discipleship, the primary discipleship role, which for most of history in civilization, the parents in the household had the biggest influence over the child. Maybe other family members, uncles, aunts, grandparents, people in their church were also influential, but it wasn't much more than that. And now there's a million people on the internet speaking into the hearts and minds and worldviews of children on YouTube and TikTok and whatnot. And that's a problem. And so, okay, I'll stop there and then I'll continue. Yeah. Ele falou que queria tomar um café com o Bruno alguma vez, né? Que ele viesse aqui pro Brasil. E ele fala que realmente é assustador como que a tecnologia substitui os pais e a autoridade parental em muitas áreas, inclusive nessa de formação cultural. Então, realmente, antigamente, os pais que determinavam tudo que as crianças absorveriam e a cosmovisão, os valores e tudo que a criança iria se orientar no mundo, pelo menos nessa primeira idade, né? Mas, no máximo, tinha ali a influência da família estendida, alguns tios, alguns primos, talvez alguns avós que morassem juntos, a comunidade, né? Talvez até a própria igreja na era cristã, mas não passava disso o contato que a criança tinha, a influência que a criança tinha sobre ela. Só que hoje, a influência central não está mais na mão dos pais ou nem dessas pessoas identificáveis, assim, mas nas milhões de pessoas que estão fazendo coisa no TikTok, YouTube, Instagram, que seja voltado para as crianças. Então, realmente, isso é um grande problema hoje. I think one of the reasons I wrote The Wisdom Pyramid just personally is as a father. It's the first book I've written
since becoming a father. And I now have 3 kids, but at the time when I started writing the book, we only had 1. But I was starting to think about the role of a father and the type of world that my son is being raised in. And I wanted to give him some sort of paradigm of cultivating wisdom in his life. And so I came up with this idea of a hierarchy of wisdom, where the internet and social media, again, I'm not saying you should never be on there. It's not allowed. I'm not saying that. It's just, of all the things in the world where you can look for trustworthy truth and where you should prioritize your time, this should be in the least important category. You need to value God's word and the local church and God's creation as a sort of authority, more than you value what you look at on your phone. And so I wrote the book to try to start to build that hierarchy of wisdom in our own household in a way that will hopefully be picked up, by my kids as they grow up. Então, ele responde que, na verdade, um dos objetivos pessoais dele ao escrever esse livro foi ter como ensinar para os filhos dele, pensando sobre a educação deles nesse mundo online. Então, ele disse que, quando ele escreveu o livro, ele ainda tinha só um filho, hoje ele já tem 3 filhos, mas ele se pegou perguntando isso, né? Como que ele iria educar os filhos dele nesse mundo da internet? E ele, pensando no papel dele como pai, como ele deveria discipular e guiar os filhos dele nesse mundo, ele queria formar, então, esse paradigma, essa trajetória, né? E daí que veio a Pirâmide da Sabedoria, que, como todo mundo que lê o livro sabe, ele não fala que a internet, redes sociais, nunca pode usar, tem que jogar fora, mas deve ficar ali no último nível da pirâmide, né? Deve ser que nem o açúcar ali, aquelas coisas muito industrializadas, você só come de vez em quando, e é o último lugar que você vai para procurar comida intelectual, o último lugar que você vai para procurar a verdade. Você antes tem que passar por toda essa hierarquia, né? Que tem a Bíblia, tem o mundo que Deus criou, tem a igreja, tem os bons livros, tem todos esses níveis antes de você ir procurar lá na internet. Então, a própria pirâmide da sabedoria, como uma hierarquia para formar sabedoria, é a resposta para educar as crianças hoje. Excelente. Obrigado pela resposta. Tem mais uma pergunta, né? Sim. Tá, beleza. Bom, agora eu queria fazer uma pergunta sobre relacionamentos. Na verdade, juntar, né, esses 2 assuntos: tecnologia, mídias sociais, relacionamento. Logo no início da minha leitura do seu livro, eu lembrei de 2 referências da cultura. Uma delas é a música Reflector, do Arcade Fire, que fala que hoje nós estamos tão conectados, mas será que ainda somos amigos? E outra é o filme Her, do Spike Jonze, que também fala sobre uma pessoa conectada, mas solitária. E eu acho que a tecnologia afeta muito os nossos relacionamentos. E aí, pensando na igreja, qual é a importância das amizades diárias no cotidiano para desenvolver a sabedoria? A sabedoria é muito desafiadora de ser cultivada nesse contexto de falsa conexão. E qual que é o papel da igreja de incentivar amizades que promovam sabedoria? Você pode só repetir o nome da música do Arcade Fire? Reflector. Reflector, beleza. I heard that and I knew, I was like, Arcade Fire? Okay, so one last thing for me to translate. His question's about relationships and technology. And as soon as he started reading your book, he remembered 2 cultural references. The first is this music from Arcade Fire that you got the connection that And says that Spike Jonze, Her. yeah, and yeah, exactly. And so the second one is the movie Her, and Yeah. both have the same idea that you can be so connected but still friendless and outside real and personal relationships. So if you could give your take about relationships and technology, and especially how should these the church and pastors stimulate the church to generate good friendship and thereby create wisdom on its members. Yeah.
That's a great question, and I appreciate those pop culture shout outs. I love that album and I love that movie. I think both of them were prophetic in a sense of kind of looking ahead to where we are today. Excuse the noise if you can hear that. There's a Okay. siren in our neighborhood. But yeah, I mean, I think it's really problematic when we use the friendships and the relationships of digital kind of people as a substitute for our actual community. Now, that's not to say that you can't have real relationships with people who you only experience through screens. I would love to have real relationships in an ongoing way with you guys. That would be amazing. But I do think that we are created for embodied community. And I'm a big believer that if this is how God created us to be an enfleshed community, then that's for a reason. And we need to kind of lean into that. So as long as your relationship connections through technology supplement the in-person experience, that's great. But it can never fully substitute the embodied community, I think. Ele recomendou, então, as duas referências que o Bruno fez. Ele disse que são realmente dois artefatos culturais que foram proféticos em antecipar, né, como a tecnologia impactaria os nossos relacionamentos. E ele fala que é um real problema, sim, a gente pegar os nossos relacionamentos virtuais e os relacionamentos numa tela. Ele até citou o exemplo, assim, que seria muito legal se todo mundo que tivesse nessa live aqui pudesse ter um relacionamento presencial um com o outro, mas é irreal você tentar colocar os dois em pé de igualdade. Então, é um problema você tentar substituir conexões reais por relacionamentos virtuais. E ele diz que a razão é simples, é porque Deus nos criou para a comunidade corpórea, para usar nossos corpos para ter contato com outras pessoas. E Deus fez as coisas assim por um motivo. Então, no máximo que os meios virtuais devem fazer é suplementar os nossos relacionamentos físicos, devem incrementar eles, mas nunca substituí-los. I would just add, I think part of the importance of embodied relationship is when you're in front of someone in the flesh, you are fully known to them. You can't hide any aspect of yourself. And that's important in a relationship, that the whole person is kind of there. But in technology, through social media interactions, even through Zoom interactions, you can kind of crop things in a certain way, and you can present yourself in a certain way that hides certain realities. And that just creates a dysfunctional relationship, because in order to have a healthy relationship, you need to be able to be fully vulnerable and present. And technology is it's too tempting to be able to kind of put your best face forward without telling the full truth of who you are. So. Então ele fala que parte da importância desses relacionamentos corpóreos em comunidade é que quando você está face a face, frente a frente, né, com uma pessoa ali presencialmente, você é plenamente conhecido por ela, plenamente visível. Você não consegue editar nada, você não consegue tirar nada. Ela vê você como você é plenamente conhecido. Você não consegue se esconder. Mas nas redes sociais e até em formas mais completas de interação, como aqui numa videoconferência, a gente consegue só mostrar o nosso melhor lado, a gente consegue esconder muita coisa, consegue editar muita coisa, e a gente consegue ocultar essas partes da nossa vida, e por isso vira disfuncional. E porque você não está plenamente vulnerável ali, você não está, por isso, plenamente presente ali, e por isso que não dá para substituir uma coisa pela outra. Ok. Bom. E você tem perguntas? Eu tenho. A minha primeira pergunta vai ser sobre inteligência artificial, né? Falar aí sobre o famoso ChatGPT e todas essas tecnologias de inteligência artificial que surgiram, que ele não teve a chance de abordar no livro, mas eu suponho que vai ser ainda mais tentador as pessoas acharem, porque elas conseguem ter uma resposta nessa inteligência artificial, que elas têm sabedoria quando na verdade não tem. Então, queria ver se ele pudesse escrever um capítulo sobre inteligência artificial, o que ele diria. So Brett, now it's my turn to ask you some questions, and my first question would be about the infamous ChatGPT, or artificial intelligence. And I know that these things were not so popular when you wrote this book, but if you could add
another chapter, or just address this through the paradigm that you develop on your book, what would you say about AI and all those tools that have been on the spot right now? Especially because I think that they give an illusion of you being wise. We can feel wise because you can generate a smart answer from tools like that, but you really aren't. That's a great question. And yeah, if I wrote the book today, I would say a lot about ChatGPT and AI, because I think it's a game-changing technology that will really alter the landscape as dramatically as the internet has. One thing that I think the ChatGPT phenomenon shows us is it just reinforces the idea that knowledge is different than wisdom, right? ChatGPT already has more knowledge than humans. It has all the knowledge in the world. It can access the entire history of knowledge in 2 seconds and produce a very knowledgeable answer to whatever question that we ask. That's not the same as wisdom, though. And so I open the book, talking about how we live in this world of more and more information, but less and less wisdom. And so I think it's just important to realize that wisdom is something different than knowledge. And so in a world that we're entering of AI, where it's going to be increasingly confusing to know what can humans do that robots can't do, the lines are going to be blurry. Well, I think one thing at least that we can say is that robots cannot be wise, and humans are the only entities that can be wise. And I can unpack that more in a minute. Ok. Então ele falou que se ele fosse escrever o livro hoje, definitivamente ele ia colocar mais referências à inteligência artificial, o ChatGPT, e ele acha que realmente veio para mudar tudo. Essa inteligência artificial vai mudar tanto o mundo quanto a internet mudou. E uma coisa que ele vê muito claramente nesse tipo de tecnologia é que reforça a ideia de que conhecimento é diferente de sabedoria, né? Todas essas ferramentas já têm muito mais conhecimento do que qualquer ser humano. Pode acessar toda a história do pensamento, todos esses dados aí de maneira instantânea, de uma forma que nenhum ser humano consegue. Mas ele não consegue ter sabedoria. Ele não consegue ter sabedoria, não consegue construir isso ao acessar esses dados. E isso é pelo menos alguma coisa que a gente pode se consolar, né? Tá ficando cada vez mais confuso. A gente sente essa ansiedade, né? O que um robô faz e o que um humano faz, né? Às vezes parece que o robô consegue vencer sempre o ser humano, mas só os seres humanos podem ser sábios. Os robôs não podem. So I would just say, why can't AI be wise? Why is wisdom only the domain of humans? And it's because my argument in the book is that wisdom comes from relationship with God, right? The scripture says, wisdom comes from above. We ask God for wisdom. He is the source. He is the standard of wisdom. His revelation is our guide to wisdom. And to be in relationship with God, not just to know about God, but to know him in relationship is the source of wisdom. So ChatGPT knows a lot about God. I bet you could ask ChatGPT a theological question and it could give you a pretty solid answer, but AI cannot know God relationally in the way that humans, as the image bearers of God, can. And that's what makes us different. And that's what gives us the capacity for wisdom beyond just knowledge. Então, por que os robôs não podem ser sábios, só seres humanos, né? E a razão é que a sabedoria vem do relacionamento com Deus, vem do temor do Senhor. A sabedoria vem do alto. E como só os seres humanos são a imagem de Deus, esse tipo de relacionamento só seres humanos podem ter. E porque Deus é o padrão da sabedoria, é por isso que os robôs, por mais que eles consigam, se você perguntar lá para o ChatGPT, ele vai dar uma boa resposta sobre teologia, mas ainda assim ele não consegue ter essa sabedoria que vem do relacionamento com Deus. E aí a minha próxima pergunta vai ser agora sobre o amor, né? Que ele fala tanto sobre sabedoria no livro, mas
Na Bíblia, a gente sabe que o saber ensoberbece, mas o amor edifica, como Paulo diz, né? Então, como que ele acha que a sabedoria aumenta as nossas capacidades de amar a Deus e ao próximo? E eu vou pedir uma aplicação especificamente na área de casamento, né? Já que o Bruno já perguntou sobre educação, difícil, vou pedir algo aí na área do casamento. So, Brett, my next question now is about love. As we know, the Bible puts a premium on love. Paul says that you can have knowledge, but it will pass away, but love won't. So, what would you say about how wisdom gives us an increased capacity to love God, love other human beings? And I'd like to have a specific application on marriage and how this kind of relationship has been affected by social media. And as you said back then on the question about children, raising children, how would you apply what you say on the book about forming wisdom on the specific area of marriage? I love that question. I think love is absolutely critical for any conversation about wisdom. Wisdom is not just about what's in your head. It's about the desires of your heart, and are your desires rightly ordered and directed in the right direction? And you can have a lot of very smart people who are not wise because their loves are out of whack. They're very disordered. But you can have someone who is sort of not really intelligent. Maybe they're not even educated, but they love God in the right way, and they love people in the right way. They love in the way that God loves, and they follow him. And that means that they have more wisdom, right? Because they're doing what God created them to do. And so I think love is an underrated aspect of wisdom. Uhum. E ele gostou muito dessa pergunta também. Ele fala que o amor é crítico para a gente entender a sabedoria. A sabedoria tem a ver não só com o que está na sua cabeça, mas com os desejos do seu coração. Então, todo mundo aqui conhece pessoas que são muito espertas, mas que não são sábias, porque os seus amores estão desordenados. Em compensação, tem muita gente que não é muito inteligente, ou talvez nem tenha uma educação formal, mas vai ser mais sábio do que essas outras pessoas por causa do amor. Então, justamente porque essas pessoas amam a Deus, amam ao próximo, elas conseguem ser muito mais sábias do que aquelas pessoas que são simplesmente inteligentes ou sabem muita coisa. And as it relates to marriage, I think that's an interesting question. And one thing that comes to mind is, if you're in a marriage and you try to fix whatever problems are in your marriage only with kind of cerebral knowledge, reading the right books and listening to the right marriage podcasts, that's not going to solve the problem, right? There's just as wisdom involves both knowledge and kind of our loves, you need to go to that level and kind of ask yourself, where are my heart's desires and my loves disordered, and what is misaligned in that area, and that needs to be part of the conversation. So a wise marital counselor, talking to a married couple, will talk on those levels, right? What is going on in your heart, not just kind of how can you conceptually diagnose the problem. Uhum. Então, aplicando ao casamento, dá para falar muita coisa, mas ele foca, por exemplo, em resolver problemas, né? No casamento, se você acha que vai conseguir solucionar conflitos no casamento só ouvindo podcast sobre casamento ou lendo livros sobre casamento, não vai dar certo, né? Você precisa descer para um nível mais profundo. Você precisa perguntar, por que eu estou querendo isso? Por que essas brigas estão acontecendo por causa do que eu quero? E você precisa se perguntar sobre os desejos do seu coração, que é o que a pessoa sábia vai fazer, em vez de achar que só o que ela sabe na cabeça dela vai ser a resposta de tudo. E isso é, inclusive, o que os melhores conselheiros, né, terapeutas de casais vão fazer. Eles vão não só dar informações para como o casal pode se relacionar melhor, mas vai conseguir chegar a esse nível do coração, falar a eles ao coração, assim.
And I'll just say one more thing, just personally, in my marriage, I'm celebrating my 10-year anniversary in a few days with my wife, Oh, Kira. congratulations. Yes, thank you. We're about to go on a little trip tomorrow to celebrate. But, you know, I would say Kira is a huge source of wisdom in my life. And it's not because she has a ton of brilliant knowledge about all areas of life. It's because she loves the Lord, and I know that, and she loves, you know, God, the church. We share a love for the church. We share a love for God's creation. That's one of the things we bonded over when we first started dating, is hiking and enjoying God's creation. And also, you know, she's a trusted source of wisdom for me because she knows me. She lives with me. No one in the world sees me in my fullness, kind of in all the warts and all the, you know, sickness and health like her. And so she is a mirror to me in a way that is way more helpful than the people on the internet who don't really know me and who talk to me in a way that isn't fully informed about who I am. And so that gets to the importance of proximity in who you view as a source of wisdom in your life. People who actually know you are important, and a spouse is, no one has a closer view into your life than a spouse. Great. Então, ele disse que ele, inclusive, vai comemorar 10 anos de casamento, vai até fazer uma viagem aí nos próximos dias para comemorar esse aniversário de casamento. Ele fala como que é a esposa dele, e eu, com certeza, posso confirmar isso, que acho que quem tem um bom casamento e tem um cônjuge que admira sempre reconhece isso. A esposa dele traz muita sabedoria para ele. Não porque ela tem um conhecimento genial sobre tudo, né? Mas porque ela ama Deus, ela ama a igreja, ama a criação de Deus. E isso foi algo que os conectou desde quando eles estavam namorando, né? Ele cita até que eles faziam escalada juntos, assim, caminhadas, trilhas juntos, né? E esse amor foi algo que os conectou. E sempre que ele tem algum conflito ou que ele precisa de um conselho, ele tem ela como uma fonte de sabedoria. De novo, não porque ela tem muita informação, mas porque ela conhece ele, vê ele por completo, conhece todas as bagunças, os defeitos, os detalhes sórdidos da vida dele, né? E sabe como ele funciona. E ele podia perguntar a mesma coisa para as pessoas na internet, que elas não iam saber responder do mesmo jeito que ela sabe. E ele fala que isso se aplica também não só ao casamento, mas também a relacionamentos de proximidade real, assim, as pessoas que vivem com você, né? Que convivem com você, essas pessoas que normalmente você vai adquirir sabedoria se você conversar com elas, porque elas te conhecem, elas sabem quem você é, de uma maneira que quem está na internet não consegue saber. Bom, vou colocar duas perguntas do pessoal que está nos assistindo, mas já faço aqui o convite para você que está nos assistindo ao vivo aqui pelo YouTube ou Twitter, ou você que vai assistir essa live depois. Na próxima semana, terça-feira, às 8 horas, nós teremos um encontro aqui com o John Alton, ele que escreveu O Mundo Perdido de Adão e Eva e O Mundo Perdido do Dilúvio. Ele escreveu junto com o Temper Longman III. E ainda esse semestre teremos também uma live com o Longman III, né, o Temper Longman III. Então, se você tem interesse em teologia bíblica, em relação de fé e ciência, em teologia do Antigo Testamento, esse mês temos bons convidados nessa área, como Bruce Waltke também, que escreveu vários comentários sobre Salmos, Gênesis e vários outros livros do Antigo Testamento, e é autor de um livro bem popular que saiu no Brasil, que é Como Conhecer a Vontade de Deus, tá? Então fiquem ligados aí. Se você ainda não segue o canal, siga, para cada nova live vocês serem notificados, tá bom? E vamos para as duas perguntas aqui. A primeira é do Douglas Ramalho. Olá, Brett. É um desafio muito grande olhar para a tecnologia de uma maneira redimida. Como podemos ter esse equilíbrio no uso da tecnologia e continuarmos glorificando a Deus sem o uso de extremismos? So Zebron has just announced the next live sessions that will be held on this channel, but now we'll be taking audience questions, and the first, as you can see, is from Douglas, and he says that's quite a big challenge to look to technology
in a redeemed way. So how can we be moderate and reach some kind of balance on our practical and habitual use of technology and keep glorifying God without falling into extremes? It's a great question. And I think moderation is a very hard thing as humans because our fallen nature is prone to extremes. And yet my answer is moderation. That's what the whole wisdom pyramid is about. It's putting things in their proper proportions so that they're not completely off of the plate, so to speak. They can be part of our diet. Technology and social media and whatnot can be part of our diet. It just needs to occupy a smaller portion than it currently does. Because currently it's making us sick because we're gorging, we're eating too much from the food group of the internet, and it's not good for us. But if we do it in a smaller portion and we have restraint, then there are a lot of good things that we can access on the internet and on social media that can actually benefit our wisdom. Então ele fala que realmente a resposta é a moderação, e essa virtude é difícil para nós seres humanos, né? Por causa da nossa natureza caída, a gente gosta de cair em extremos. Mas ele escreveu o livro A Pirâmide da Sabedoria justamente para colocar os pingos nos is com respeito a essa moderação, de falar, ó, esses são os lugares devidos, essas são as proporções devidas que cada uma dessas coisas deve ter. Então, de novo, você pode ser moderado sobre a tecnologia, não precisa eliminar ela da sua dieta, mas ela tem que ter um lugar mais restrito, tem que ser uma porção menor, porque a porção atual que consumimos ela está nos deixando doentes, está nos deixando, de alguma forma, obesos com esse tipo de informação. Mas se a gente tiver esse tipo de restrição, a gente vai poder usar de uma maneira até melhor essas próprias ferramentas, essa própria tecnologia. The other thing I would say is a positive way to use the internet and social media, I would argue, is if you're using it to kind of point away towards something that's in the lower section of the wisdom pyramid. So if you're using the internet, for example, to understand the Bible more, with that foundational level of wisdom, then that's a good use of the internet. If you're using the internet to find a new church or to connect with people in your local church, that second level of the wisdom pyramid, then that's awesome. If you're using the internet to see a photo on Instagram of a beautiful mountain landscape or a waterfall, part of God's creation, then that's using the internet in a way that actually points you to better sources of wisdom. So that's I think a recommendation that I would make. Great. Então ele disse que tem uma forma positiva de usar a internet. O exemplo que ele daria é quando você aponta para longe de si, para longe da própria internet, para as fontes que estão ali um pouco mais baixo na hierarquia da pirâmide da sabedoria. Então, por exemplo, se você usa a internet para apontar para a Bíblia, para aprender mais sobre a Bíblia, é um bom uso da internet. Indo agora para o segundo nível, se você usa isso para encontrar uma igreja, para se relacionar melhor com as pessoas da sua igreja, você também está fazendo bom uso da internet. Se você usa isso para descobrir bons livros ou até para ver coisas bonitas da criação de Deus, da natureza que Deus criou, seja uma cachoeira no Instagram, uma foto bonita, um lugar que você quer visitar, tudo isso são formas sábias de usar a internet que apontam para as fontes mais confiáveis que estão na base da pirâmide. A Camila com Camila. Como ele se vê como você se vê em relação à tecnologia e às redes sociais? Você já foi uma pessoa que consumiu em excesso e mudou ou sempre teve controle? Se você consumia muito, quais as dicas para quem ainda se mantém refém? So this question from Camille is about how was your personal life on technology and social media? If you had any problems there, if you had times on your life that you have exaggerated on your use, or if you have always everything together on that front, and if you had these moments of
too much use of social media, what you did on your routine, on your personal life that allowed you to get away a little bit from it? Great question. I wouldn't be writing this book if I had never struggled with this myself. So yes, I have. It has been an issue for me because my job, what I do for work, is I'm an editor for a website, Gospel Coalition. So I'm always online, and I spend all of my day on the internet. And so I'm very aware of the problems and the temptations because I've experienced that myself. And so I wrote the book for myself, as much as for anyone else, to try to remind myself that I need to look elsewhere for wisdom and not look too much to Twitter and the internet. So yeah, I mean, one habit, I'll let you translate that. Okay. And then I'll give a habit. Yeah, thanks. Ele falou que ele já lutou com isso também, é uma ótima pergunta justamente por isso. Já foi um problema para ele e ele não teria escrito esse livro caso não tivesse sido. Então, ele cita que o próprio trabalho dele é ser editor na Gospel Coalition, que é um site, uma plataforma bem, bem grande lá nos Estados Unidos, e isso faz com que o dia todo ele tenha que ficar online, praticamente, tem que ficar mexendo na internet, rede social, etc. E claro que ele já caiu em exageros, e o que ele recomenda nesses hábitos que ele vai falar logo em seguida é sempre pensar o que vai formar sabedoria em mim, o que vai me levar à sabedoria e o que vai me fazer olhar mais para a sabedoria do que para o Twitter ou para outra rede social. So one habit that I have changed in the last 4 years since I started writing the book that has been really helpful for me is I don't look at my smartphone for the first hour of every day, or at least I try not to. So I don't have my phone near my bed when I wake up. It's in a different room. And I tried to abstain from even looking at it for a whole hour so I can do things like read my Bible, spend some time in prayer, just read a physical book for a few minutes, rather than setting my day according to what I find on my smartphone. It's so much better. It's been so much better for my soul to start my day doing other things. Então, o primeiro hábito que ele recomenda, que ele começou a fazer nos últimos 4 anos, depois que ele escreveu o livro, né, é que ele não olha para o celular dele na primeira hora depois que ele acorda. Então, nessa primeira hora, ele fica intencionalmente longe do celular, ele não deixa o celular no quarto dele, ele não fica com o celular por perto, ele sempre tenta evitar durante essa primeira hora, e aí, além das tarefas básicas, ele ora, ele lê a Bíblia, lê o livro físico, enfim, conversa, que seja, ele faz alguma coisa que não exija o celular, e isso ajudou a cronometrar, a organizar o dia dele, a fazer com que o dia dele não fosse pautado pelo que ele estava vendo ali no celular dele, nas redes sociais, etc., e pautasse em coisas superiores. É isso, Zé? Nice. Thank you, Gabriel. Eu vou... eu ia traduzir a pergunta, mas... o Gabriel fala que só a capa do livro já mudou a forma como ele busca sabedoria. E também o desafio de 40 dias de sabedoria, que é algo que o Brett fez, também foi muito bom. E ele agradeceu ao Brett. Tem mais um comentário, né? Brett, quando vi a capa do seu livro, quando foi lançado em inglês, desejei profundamente que pudesse ser publicado em português. E graças a Deus hoje tenho ele em mãos em português. So this is another appreciation from this account. Brett, when I saw the cover of your book, when it was published in English, I profoundly desired it to be published in Portuguese. And thanks be to God, today I have it in my hands in Portuguese. Outra. No ano que foi lançar seu livro em inglês, eu vi a capa e fiquei apaixonado. Desejei profundamente que pudesse ser publicado em português, hoje tem mão. Mas é o mesmo. É a mesma pessoa. Tá. Bom,
nós já estamos chegando no final e eu queria fazer uma última pergunta, mas não sobre a Pirâmide da Sabedoria, mas sobre um outro livro, e aqui já fica a dica para que a Pilgrim, né, ou a Brasil publiquem, que é o Cristianismo Hipster. Né? Então, Brett, a minha pergunta é porque eu estou curioso, como é que surgiu a ideia de escrever um livro sobre o cristianismo hipster? E é possível ser um cristão hipster ser fiel às escrituras? Okay, so now we have our last question, and Zebrun would like to ask about another one of your books that has not been translated yet into Portuguese, that is Hipster Christianity, and he was very curious about this title that you chose. Is it possible to be hipster and Christian at the same time? In what does hipster Christianity consist? Well, that book came out in 2010, so it's already very outdated, because that's the nature of hipster life, right? It's so fast moving and things get out of date very quickly. So you could read that book. If it gets translated into Portuguese, you'll read it as kind of a quaint time capsule of culture in 2008 through 2010. Ele falou que esse livro vem de 10 anos atrás, e uma das coisas que acontece é que a vida hipster deixa tudo muito desatualizado, muito rápido, né? Então, como ele escreveu esse livro em 2010, se você ler ele hoje, mesmo em português, vai parecer como uma máquina do tempo, assim, voltando à época de 2008 a 2010, foi quando ele escreveu o livro. But to answer your question, the book argues that it's actually not a wise thing to try to fuse Christianity and cool. It's chasing after relevance and chasing after trends is not advisable for the church, because you're always going to be a few steps behind and you're going to accommodate yourself too much to the moving target of trendy culture. And it's much better to focus your energy on being faithful to God's word in a specific time and place, but to focus on the main thing, the right thing, rather than focusing too much attention on the style and the dress and the music and all of that, all of those cool things. Então, para responder a sua pergunta, Zé, ele fala que o livro argumenta que não é sábio misturar ser cristão e tentar ser legal ou ficar nas últimas tendências o tempo todo, porque ficar nas últimas tendências nunca é aconselhável para a igreja. Primeiro porque a igreja nunca vai conseguir, ela sempre vai estar um passo atrás da cultura, né? E por outro lado, esse não é o chamado da igreja. O chamado da igreja é ser fiel à palavra de Deus, então é sempre melhor buscar Deus em sua palavra e ser fiel a Deus nesse contexto específico, em vez de ficar sempre tentando ter o melhor estilo, tentar ser legal em tudo, ser relevante, porque isso vai acabar fazendo com que a igreja se acomode a esses estilos e deixe de ser profética. Bom, muito bom. Gente, quero agradecer a todo mundo que nos prestigiou, que assistiu, vai assistir, aos meus amigos queridos aqui, o Bruno Maroni, o Gui, a Roberta, por terem aceitado o convite de estar comigo para conversar com o Brett, e especialmente ao Brett McCracken por ter aceitado participar dessa conversa. Que Deus o abençoe, que as suas obras continuem chegando em língua portuguesa, né, e possam estar nos abençoando. Muito obrigado. Eu vou traduzir para ele agora. So, Brett, Zebrun is very thankful for your time with us today, and he hopes to read more of your books and to have them translated into Portuguese, and he hopes that our Lord's blessings are with you always, and we can keep talking about how to be wise on our context, on our respective contexts on the future. I think that you are muted. Your microphone is muted, Brett. Sorry. Thank you. I was very honored to be able to talk with you, and I hope that I can meet some of you in person. If you're ever in Los Angeles or California, let me know.
Ok. Ele está muito grato também de poder ter encontrado a gente e ele gostaria de nos conhecer pessoalmente. Se algum dia algum de nós aparecer ali em Los Angeles, na Califórnia, é só chamar ele. Maravilha. Até mais, pessoal. Um abraço. Bye, bye.